Even though our country has failed here and there, but in the past we used to have a proper system which was helping a lot of people, which we need to bring it back. I am one of the beneficiaries of the previous system. In the past, if a student passes exams, he would go to university without struggles. They were well catered for. They could have rooms within the campus. They could be fed on campus. Something that is not there now. I always ask myself, if I was a student today, could I have been educated with the current system that we have? The answer is no. But because in the past we used to have that proper system where deserving students were well catered for, there is a need for someone to bring back that system so that all those students who are now marginalized, who are failing to attain higher education, they may find a chance to do so. I am reviving that system. And mark my words, university students, you are no longer going to be residing outside campus. We will make sure that we increase the bed space. We make sure that we provide nice food for students in a proper way that will not inculcate or instill in the students the dependence syndrome. No any generic student under my leadership will be commuting to university, will be renting his or her own place. They will be residing on the campus. They will be well fed on the campus, like what we used to have. And you may ask, how am I going to achieve this? By fixing the economy, by stabilizing the economy and create wealth, the country will be able to cater for its citizens. And all those students in university or in secondary schools or all those schools under the government will now start to enjoy the privileges that some of us enjoyed. So this is the only way I can pay back to my country for what it did when I was a student. Why my opponents are not good enough? I'll explain. Let us look at the MCP-led government, the Jagwera administration. It is a very incompetent government that we have ever had in the history of Malawi. We have people who don't know what to do, run by mediocrity, ineptitude, and self-serving interest. They messed up the economy. We need someone to revive the economy. They don't even have the solution to revive the economy on their own. All what they know is excuses. One excuse after another excuse. Jagwera and his administration has been preaching to us to say they have failed to deliver because of tragedies like Cyclone Friday, cholera, drought. So, ask them this. Have they communicated with God that we are no longer going to have other disasters in future? If they say they failed to deliver because of those natural disasters, what if they reoccur in the future? Is Malawi going to improve? Or being in the chaotic atmosphere than the current? So, we are saying the current administration has failed. It needs to be relieved of its power. And I am the one who is capable of doing that. Let me explain to you Malawians, why are we in this economic mess? We are in this economic mess not because of the natural disasters, not because of the war in Ukraine, not because of the cartels, as they are saying. We are in this mess because of mediocrity and slackness. You recall very well, when Jagwera took power, he stopped patronizing the extended credit facility that was previously arranged by the previous regime.
He blatantly said that we no longer need extended credit facility. He will run the economy the MCP way. What happened? They failed to run the government. They need a breather. They needed some money to be pumped into our economy. So they went back to IMF and World Bank to request the reintroduction of extended credit facility. But that came with a condition. We all know what was that condition. Devalue your kwacha, realign your kwacha. That's the genesis of the economic problems that we are having now. If it was not out of mediocrity and slackness, we would have not found ourselves in this mess. So we need someone to fix this. I am that one who's going to fix this mess. We had the DPP government. The DPP government failed terribly. It was marred with nepotism, cronyism, corruption, and ineptitude as well. We booted out the DPP government because it failed Malawians. We ushered in the MCP Chakwera-led administration, thinking that they will improve on the shortfalls of DPP, only to find that they are even worse than DPP. So Malawians, I'm saying, voting for MCP or voting for DPP is not a solution for this country. They are all equally bad. Choosing between MCP or DPP is as good as choosing between typhoid and cholera. It is all going to kill you, Malawians. Malawians, now you are now in a situation whereby there is a slaughterhouse in front of you with 2 doors, all leading to one slaughterhouse. If you go the DPP door, you still end up in the slaughterhouse. If you go through the MCP door, you still go into the slaughterhouse. Nothing good. The UTM is neither good because it is a political party which was born out of DPP and out of greed. We all know about UDF. UDF is non-existent. And today I'm urging the supporters of UDF to abandon the sinking ship and follow PHUNZIRO MVULA. Because the UDF is no longer a strong political entity. It is just a rubber stamp of MCP. We have witnessed what they have done recently. The running mate of the presidential candidate for UDF endorsed MCP, which is actually taking our country to a slaughterhouse. Why should you stick to the party which doesn't have any political stamina, which rely on other political parties? So I'm urging UDF supporters to dump UDF and follow PHUNZIRO MVULA, because PHUNZIRO MVULA is the solution to this country. All the leaders who have ruled Malawi are just recycling themselves, leaving this sinking ship for another ship. No tangible solution is coming with them. So we need to do away with the recycled politicians. Malawi remains the same under their leadership. Nothing has changed. So there's a need for alternative, and that alternative is PHUNZIRO MVULA. All past and current politicians who have walked into the corridors of power in the country, they treat corruption and nepotism as the disease when they are only symptoms. We need to look at the cause, the root cause of this. And the one who is going to look at the root cause of this is none than PHUNZIRO MVULA. Their solutions haven't worked. That is why Malawi is still regarded as one of the poorest countries. If their solutions worked, Malawi could have improved, could have moved from one of the poorest countries to one of the developed countries. But that has not been attained. That means all politicians who have run the affairs of this country are all failures. If their solutions worked, Malawi would be thriving by now. But Malawi is not thriving. Malawi's economy is on the deathbed.
It needs serious resuscitation. And those people who blot that cannot rectify. We need someone who can rectify. As I've already indicated, and I always stress on this, all politicians in Malawi are captured. We need a new phase and a new race. And that is only going to be achieved with PHUNZIRO MVULA. With the ineptitude and mediocrity of our current crop of politicians, what are the biggest problems that the country has faced? The country has faced a lot of problems. And our problems is not lack of resources or minerals or aid. It is the real deficit in discipline, responsibility, and integrity. We have leaders who lacks discipline, who lacks sense of responsibility and integrity. If these three things, discipline, responsibility, and integrity is lacking, nothing can move in a country. We will be moving on the very same spot we have found ourselves in. So we need a leader who is full of discipline, sense of responsibility, and full of integrity, and who has demonstrated that. I have demonstrated that. The Jaguar administration, they offered me the position of a deputy minister. They offered me to work as a director in a public service. When I conducted the demonstrations to rebuke their inefficiency, I refused. I said, I cannot be bribed. You can check with them. You're a journalist. Go check with them, MCP. They offered me a job as a deputy minister. I stress as well as a director in a public service. I refused because I didn't want to be bribed. That is why I'm saying I am the leader who is standing out on principle of discipline, sense of responsibility, and integrity. I was offered money. I refused. Even right now, as we are preparing for these elections, MCP approached me to say I should join them. They're going to give me 500 million. I refused because I'm standing on my principles. So, our biggest problem is lack of discipline, sense of responsibility, and integrity. And we need a leader who have got such qualities. And that leader is none than PHUNZIRO MVULA. Another biggest problem that we have as a country because of mediocrity and slackness of our leaders is the culture of dependence instead of productivity. We have glorified dependency syndrome. It's very pathetic to see a public servant working at our airports, maybe under immigration or MRA, asking for alms from visitors. It's very pathetic. Why? It's because of that culture of dependency. We need to do away with that. We need to inculcate in Malawians the spirit of productivity and hard working so that the dependence syndrome can go. No any country have ever developed with the dependence syndrome. All those developing countries have developed because of productivity. Another problem that we have as a country, it's corruption and nepotism. The DPP-led government was a nepotistic government, full of corrupt people. The same with the current MCP government. Nothing has changed. It's the same old script with the different players. So we need to put an end to that. Our problem is not what we don't have. Our problem is how we behave with what we have. We have vast resources. We have fertile lands, we have rivers, we have lakes, we have minerals, but we have failed to utilize them for the general good of our country. That is why I'm coming to open the eyes of Malawians, to appreciate what we have and make best use of what we have. That will only be achieved if you vote for PHUNZIRO MVULA come 16 September 2025.
all these problems that I've elaborated, how have they affected us as a country? Youth have no jobs. There is high level of poverty, poor living conditions for the citizens. Trust in leadership is broken. Malawi is more divided than before. I think you have witnessed what the MCP is advocating at the moment. After noticing that they have failed to deliver, they have now resorted to campaign using tribal lines. You heard a minister of internal security on his campaign trail to say these elections are not based on ideology, not on best economic practices, but it is rooted in tribal lines. They were urging the Chiwa people to vote for MCP. They were saying people from Central Region, they should not vote for anyone else but for MCP, which is one of the stupid things that can come from the ruling party. We don't need to divide ourselves. We are all bound by one entity, which is our country, Malawi. So we should not allow our self-interest to divide us. At the moment, because of these serious problems, these serious challenges, Malawi is a laughing stock. Malawi is no longer on the light channel. Malawi is on the brink of decline if nothing tangible is going to be done. Malawians, your license or your way to economic independence, to proper development, is through the ballot come 16 September 2025. Don't vote for failed politicians. Vote for PHUNZIRO MVULA. After outlining all the challenges that we have, the problems and how they have affected us, what are the solutions now to redeem our country? We need to have a cabinet of not more than 10 ministers. One of the challenging aspects that the MCP or the DPP-led government faced is the bloated cabinet. That means the government is spending much on salaries, allowances, and all other benefits for ministers, which would have been channeled to other economic activities. So we are saying, and I'm promising Malawians, that I will have a 10-man cabinet as one of the solutions to redeem our economy. No luxuries, not luxury vehicles for ministers and deputy ministers. If they want luxury vehicles, let them buy using their own salaries. They should not enjoy using public resources. Every government expense will be published monthly, and Malawians will be able to follow the amount that we have collected through maybe our taxes, through grants, through donations, through enterprises, and how we have put that money to use. Presidential salary will be cut. The budget for State House will be cut so that the money can be channeled to other productive areas, like maximization of production of basic important commodities like fertilizer, improving of education, improvement of health services. We will direct more money to that, not to State House. It is very pathetic that the MCP-led government gifted themselves with 67 billion just for State House, just running from April to September, when people are suffering, when our hospitals don't have drugs,
when schools doesn't have teaching and learning materials. So we are saying, we will cut the salary of the president, we will cut the allowances of the president, we will cut the budget for the State House and channel it to other economic activities. We will build a local fertilizer manufacturing company because, as you know, Malawi is agro-based economy. We can no longer be importing fertilizer. This will also help us to relieve the pressure of forex, which the country is burdened with. By importing fertilizer, we are actually depleting our lean forex reserve. So we need to start fertilizer manufacturing right here in Malawi so that we can cut on the imports and maximize on the exports. We will reform our education system. We will bring action-oriented education system. We have assessed our challenges. We have assessed the root cause of our challenges, and based on Aquinas, one of the prominent philosophers of education, they say education should be designed based on the resources that the country have or a society have and the type of the people that they have. People should be able to identify the resources that they have and devise new improved ways and technology of utilizing them for the general good of the nation. This is the approach that we are going to take once we are in government come 16 September 2025. We will review our curriculum to make it more practical. We will bring the education that we will understand the resources that we have and how best we can utilize those resources. And we will also look much on the type of education that will build a responsible citizen. We can create wealth, we can stabilize the economy, but if we have irresponsible citizens, nothing can improve in our country. We still have vandalism, we still have corruption, we still have nepotism, we still have tribalism. We need the type of education which will build a responsible citizen who will be able to resist corruption, to resist nepotism, to resist tribalism, and to resist vandalism. We don't even need to depend on aid. We need to start generating our own income using the resources that we have. As I've already indicated, we have fertile land, we have rivers, we have lakes, which we can use for agriculture. That is why we are going to come up with new methods of agriculture. We are not reinventing the wheel. We will use the very same concept of the mega farms, but in a proper manner. How are we going to do this? We are going to amalgamate the small farms into one major farm. Different farmers will consolidate their land to be one mega farm, one enterprise, which will be registered as a company. And those farmers, their equity in that company will be their land. Because they have contributed the land to the company, we will employ these farmers on the very same mega farm as laborers, who will be now receiving salaries at the end of the month to be able to feed their families and to improve their living conditions. At the end of the growing season, once we sell the farm produce, we will give them dividends because they are now shareholders. They have contributed to that company. Those dividends, they will use to improve their living condition, namely building better houses, having clean and potable water. Part of the dividends that they have received will be paid to the government in the form of tax. And this tax will not go to the central government, will be reinvested back in that particular area where that mega farm is.
And that's what we are now dubbing as a new rural transformation program, using their own resources to transform their own lives. On that one, each and every community will now be able to be self-reliant. They will be able to cater for themselves without relying on the central government on their own needs. And we will also review the AGCOM program. The AGCOM program at the moment haven't helped the country. We have borrowed money from World Bank, invested in AGCOM program, but that program have not yet gave us the dividends that we wanted. The same AGCOM is in Zambia, it is in Kenya, it is in Tanzania, but our friends there have benefited from such programs. We all know we consume a lot of products produced from Zambia, which came to being through the support of AGCOM. While we're here, we waste our time building warehouses. We haven't even improved on our agriculture. We haven't even improved on our productivity. We haven't even improved on our agricultural efficiency. So we will review that program to be in line with the needs of Malawians. On health, PHUNZIRO MVULA will advocate much on primary health, which is less expensive and which is easier to attain. When we are saying so, we are not neglecting the secondary health or tertiary health, but we will put much emphasis on the primary health, which emphasizes much on the prevention than cure. In so doing, we will be able to spend less on effective health services, and we will channel the money which was supposed to go into tertiary and secondary health to other economic activities. How are we going to do this? We employ more for health surveillance assistance to help on community health, which is pioneered through hygiene and proper sanitation, so that people cannot get sick, so that the government cannot spend much in buying drugs or training more doctors because people are not sick. We emphasize much on that. We also have the problem of forex. How are we going to fix this problem of forex? We have what we call short-term solution, medium-term solution, as well as long-term solution. On the short-term solution, we will negotiate with our neighboring countries, Mozambique, Zambia, and Tanzania, so that we can be trading using our local currency, and they use their local currency when we are trading amongst ourselves. This is feasible because it has been tried elsewhere. South Africa and Namibia, they do the same. A Namibian can go to South Africa and buy commodities there using a Namibian dollar. The same with a South African. A South African can move from South Africa to Namibia and be able to buy using a rand. There is a proper coordination between the Reserve Bank of Namibia and the Reserve Bank of South Africa for repatriation of the local currency. We will explore the same principle and the same practice so that we can ease the pressure on the forex reserve, which is currently in shortfall in our country. That's the short-term solution. The medium-term solution, we will establish what we call one border post market, just like what we have now on one border post. But now we are going to have a common border market on our borders. For example, Zambians could be bringing to such markets the products which is selling highly here in Malawi, and Malawians will be bringing products that the Zambians are looking from Malawi, and will be trading using local currency. That's the medium-term solution. On the long-term solution now, we will
reduce the corporate tax. All the companies will have their tax cut so that they can be able to make a lot of profits. If they make a lot of profits, they will be able to create more jobs. They will be able to reinvest, diversify, expand, and scale up production and improve on the quality of their production. If they improve on the quality of their production, our products will be attractive on the foreign markets. We'll be able to export quality products to overseas market and get the much needed forex reserve. And then you might ask yourself to say, is this feasible? How is this going to be achieved? The government needs money. It relies on the corporate tax. If they cut the tax, where will the government get the money? Remember, the first 100 days in office, I will recover the 31 trillion that the previous leaders stole and externalize. Starting from Kamuzu Banda, Bagiri Muluzi, Bingo Mutharika, Joyce Banda, Peter Mutharika, and Jabwera. All these people have externalized our money. They are in foreign bank accounts. We have the records. When I was presenting my papers, I mentioned to say I wrote United Nations to help us recover this money. United Nations indicated that indeed there is unexplained wealth in foreign bank accounts belonging to Malawians. But they cannot act now because I'm just an individual. I should lobby my government. I'm saying I cannot lobby the government composed of the very same thieves. I need to be the president of this country so that I can recover that money. Once I recover that money, then I will pay off all the debts that the country is currently struggling with. The debts were only 16 trillion, but now it's now only staggering 20 trillion. That means if we recover the 31 trillion which was stolen, we still have the surplus of 10 trillion. And now the government will have a breathing space. That is why we are saying we can now be able to cut the corporate tax. And then we will increase the tax base. We will put a low tax to local traders, which they can be able to pay, but increasing the number of people who are paying the tax. And in so doing, you'll find that the commodities of products will go down. People who are failing to buy sugar now, who are failing to buy cement, will not be able to buy. Now, let me now talk about the foreign relations. In my government, I will foster good relationship with our neighboring countries because I've said we want to do trade with them and trade in local currency. Much as we are trying to improve the relations, we will put in place bargaining attributes which will give us a competitive advantage to bargain well with our neighboring countries. We should not be looked as a poor country or a country that cannot be able to bargain. We failed to come up with the Shire Zambezi waterway. Why? Because we didn't have the bargaining power to bargain with Mozambique. We need to build our economy so that we can have bargaining power. And we need to be able to dictate to our neighboring countries on what we want and what we can offer to them. Another issue that we're going to do is put much emphasis on human capital development. As I've already said that a country cannot develop with irresponsible citizens. We will make sure that we build a proper and a responsible citizen through our education system, starting from the nursery up to tertiary level. Lastly, let me now emphasize on this one. People have been killed in this country, but none has been brought to book. We have lost a lot of productive people who could have helped in the development of this country. But we have just forgotten about them. Justice was never served on the families of the bereaved.
the Chilima tragedy. Whether it was a genuine accident or a made accident, someone will be answerable for this. Come 17 September 2025. If it was a genuine accident, there is still an element of criminal negligence. Why did they authorize the plane which was not fit to fly? Whosoever authorized should be answerable. Come 17 September 2025, people will start answering those questions. On the other parameter of whether it was not a genuine accident or a genuine accident, we will launch a proper investigation to find what really happened. Why did some public officers lie to the country to say the plane crashed in a deep forest, when we all know, when we saw the pictures, that it was not a deep forest, it was even close to a settlement? Should we say we should wait for 48 hours until the bodies were recovered? Was that something that was really supposed to be to happen? People should answer these questions, and arrests will be made. I'm emphasizing on this. Justice will be served on the family of Chilima. The bereaved family will be served justice. We will do what is right, whether it was a genuine accident or not a genuine accident. But that element of criminal negligence, some people should be able to answer. Now let me make a quick statement in Chichewa. Takulandana lonkhani nonse komanso Malawi nonse kuli konse pamene mukutimvera pa nthawi ino mamawa. Ine Phunziro Mvula ndabwera pano kuzakufotokozerani maloto anga pa dziko lino la Malawi ndi mmene tingapangire improve economy yathu ndi kuthetsa mavuto amene dziko la Malawi likumana nawo. Ndiye mwina mukhoza kumafunsa kuti ndi chifukwa chani Phunziro Mvula ali right candidate kuti awine zisankho zimenezi. Ine ndi right candidate for kuyima pandekha, kotero sindikumangidwa manja ndi chipani china chilichonse kapena munthu wina aliyense. Mfundo zithu zonse zimene ndakonza kuti ndiyendetse dziko la Malawi lino ndizakwanitsa kuzigwiritsa ntchito chifukwa choti ndikuyima pandekha. Loyalty yanga, kudzipereka kwanga kuli ku dziko la Malawi osati kwa wina aliyense. Kotero Amalawi mutati wandivotera mudzakhala ndi mtsogoleri wozipereka ku flag ya Malawi komanso ku mtundu wa Malawi. Ndikukhulupirira mfundo za social revolution zimene ndimakhulupirira kuna kuti ndizokhazo zimene zimabweretsa discipline mdziko, chilungamo komanso kudzipereka kwa anthu amene tapatsa maudindo osiyanasiyana kuti akatumikira Malawi osatumikira zolinga za iwo okha. Ndine ndekha munthu amene ndinapanga kafukufuku ndikuwunikira bwinobwino za mavuto amene dziko la Malawi lili nalo ndi mmene anayambira. Ndi munthu yekhayo so amene angathe kubweretsa yankho la mavuto amenewa chifukwa mavutowa tikwadziwa pamene anachokera. Komanso kwa ukuluukulu ndikufuna kulibwenzera dziko la Malawi pa zabwino zimene ndinalandira pa nthawi imene ndinalowa chiyepere ndinalibe kuthekera. Nthawi imene ndinapita ku sukulu ine makamaka kupita ku university inali nthawi imene kunali system yabwino yoti mwana akakhonza sukulu ngakhala alibe kuthekera amatha kuphunzira, amatha kumagona pa campus, kumadyetsedwa pa campus, kumalandira allowance zomwe pakali pano kulibe. Ana mu university mukuvutika akupanga marent zomwe zakulezera nchitidwe osakhala bwino. Atsikana akupanga nchitidwe osakhala bwino kuti mwina apeze cholowa. Ife tuna kuti tiletsa zimenezozo. Tuna kuti pano ana ku university azikona pa campus pompo aja azidya pa campus pompo. Ndi anthu kumukhuza mafunsa muno ndrama zachokera kuti. Ndrama zachokera kuna kuti number 1 priority yathu ndiyo konza chuma cha Malawi. Tikakonza chuma cha Malawi ndiye kuti zina zonse zimene timakanika kupanga tikwanitsa kupanga. Ndiye tikunena kuti nchifukwa chani anthu ena onse amene ndikupikisana nawowa saloyenerera kuna kuti akalamulire apitirize kulamulira dziko la Malawi kapena ndiwo amene ayambe kulamulira dziko la Malawi kamu pa 17 September 2025. Onsewa andali onsewa IUDF, DPP, IMCP ndi utsogoleri wawo ali captured ndi anthu ama business.
amakatenga drama zopangira kampeni kwa anthu business ndicho linga chonena kuti akalowa mboma awapatse ma business pamene chimene chili chiyambi cha Katangale. So tufuna kuthetsa zimenezi. Tithetsa zimenezi kukhala Malawi mutalimba mtima ndi kuvotera Phunziro Mvula. Komanso tunena kuti ngakhale takhala kusintha zipani zolamulira chinambo ndamulira Malawi Congress Party zobwa UDF wa DPP bwa PP bwa so DPP yomwe kubwa so MCP yomwe palibe chimene chasintha mdziko muno chifukwa china kuti anthu amene akulamulira ndi omwe malisa kuti politicians. So Phunziro Mvula akubweretsa new set of politicians. Ndikona ndikuima pandeka kuna kuti ndikakwaniritse kutenga anthu Malawi ambali zosiyana mosayangana mtundu wawo, mosayangana chipembedzo chawo kapena chipani chawo, koma amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandiza kuyendetsa dziko la Malawi amene tikugwirizana ndi fundo za social revolution. Komanso olamulira ena onsewa amene tikupikisana nawo aonetsera kale kuti ndi anthu a nepotism, akatangale, osafunira dziko lawo zabwino. So Amalawi mwakhulupirira ifa chani. Komanso tunena kuti ndi Phunziro Mvula yekhayo chifukwa tunoti waunikira chiyambi cha mavuto a dziko la Malawi amene angathe kubweretsa kusintha kwenikweni ndi masolutions a mavuto amenewa. DPP ndi MCP amene anthu ena osaganiza bwino misguided akumana kuti mafront runners azisankho zimenezi ndi olephera okhaokha. DPP tidayipirikitsa mboma chifukwa inali ya nepotism, corruption, komanso uchigawenga. Tinabweretsa Malawi Congress Party kuona ngati kuti ikhoza kusintha. Nkuzaona kuti Malawi Congress Party ikupanga zomwezo zimene DPP mapanga moonjezanso. Katangale sanati, nepotism sinati, tribalism sinati, dziko Malawi silinalo tukukebe kumala saukira. Chipani cha Malawi Congress Party chaonetseratu kuti chilibe danga lolamulira dziko la Malawi chifukwa chikukanika kupeza mayankho amavuto a Malawi ngati kusoweka kwa ndalama yakunja, ngongole kuchuluka, katundu kukwera mitengo. Kodi zimene zinabwera bwanji? Asakunamizeni a Malawi Congress Party kuti zinabwera chifukwa cha natural disaster ya Cyclone Freddy, kolera, kapena chilala, kapena nkhondo ya Ukraine. Izi zinabwera ifo inoti sadziwa ntchito ndathu olephera. Atalowa mboma analetsa extended credit facility imene boma la Malawi linkapindula kuti lipeze ndalama zakunja. Atayamba kulamulira ndikupeza kuti alephera, anapita soko ya IMF World Bank kukapemphaso extended credit facility ibwerere. IMF World Bank inapatsa ma conditions kuti agwetse ndalama yakwacha ndi chiyambi chakugwa kwa ndalama yathu kuti katundu akwere. Asazakunamize kuti chifukwa cha Cyclone Freddy kapena nkhondo ya Ukraine yayi. Nchifukwa chakulephera ndi kusweka nzeru pakayendetsedwe ka chuma. Chimodzimodzi ndi DPP. DPP anakanika kumanga chuma cha Malawi kuti chikhale mmene china kuyendera bwino. Zomwe ankapanga yo ndi ungopanga kuku mafigures kuinamiza IMF World Bank. Zomwe at any point in time zimene zilulike basi zikaululika ndoti chuma cha dziko la Malawi chasokonekera. So tikuna kuti nchifukwa chani muzitenga ngati DPP kapena MCP ma front runners pamene best alternative ikubwera ndi Phunziro Mvula. So I'm urging you Malawians to vote for Phunziro Mvula. Kuti nchifukwa chani tikuna kuti kulephera kwa utsogoleri kumene kuku nanga kubweretsa mavuto anji mdziko lino. Ni mavuto atamene a Malawi kapena dziko likumana nawo chifukwa chakulephera kwa utsogoleri. Dziko la Malawi tikuna kuti tusili ni mavuto ifo libe ma resources. Ma resources ndiye tinawo ambiri. Nthaka, madzi. Tinazo zonse. Migodi tinayo yonse. Koma tikusoweka utsogoleri umene ungathe kugwiritsa ntchito bwino ma resources amenewo. Ndi utsogoleri umene ndi umene kubwera ndi Phunziro Mvula. Ndi kuti mavuto ena amene tinawo ndi kusoweka kwa discipline, kudzipereka kwa Amalawi, komanso chikhalidwe chabwino chimene chimadana ndi katangale, nepotism ndi tribalism zimene zili vuto solina lalikulu mdziko mwathu. Komanso tikuna kuti Amalawi anazolowera ka dependence syndrome, kantima kokonda kupempha mauti azigwirire ntchito pa yokha. So tikunena kuti Phunziro Mvula akubweretsa mtima ona kuti kukhale productivity. Amalawi athe kuzipangira okha chuma mosadalira kupempha ndi kutenga ngongole zina zimene tasamwidwa nazo kale. Komanso tikunena kuti pali corruption imene itithetsa chifukwa fufuza anthu onse amene anaba ndalama za Malawi ndi kuamanga. Mutati muona anthu onse wandalewa amabwera ndithu kuna kuti tidzamanga anthu akatangale, koma kalowa mboma muja samangana yayi. Munaona Bingu Mutali katabwera ankana kuti bakiri muza na 1.7 billion amumanga.
mpaka na apingo anamwalirapo bakile muzisana mangidwe mlandu wake unangozimirira. The same with Chakwera ndi Malemu Salusima akubwera ananena kuti pipi kuti Katangale awamanga palibe amene anamangidwa angowonererana ifuna kuti iwonso zida zawo ndi zomwezo. Onsewa ndi anthu akatangale, ndi anthu akatangale chifukwa chani? Ndi anthu akatangale chifukwa chonena kuti amakatenga ndalama zopangira kampeni kwa anthu amabizinesi. Ndicho linga chonena kuti akapanga ndalama akatenga ndalama zimenezi adzawapatsa mabizinesi anthu amabizinesiwo ndi chiyambi cha Katangale. Ndi amati akabwera mboma muja ndikuona kuti afuna kuthana ndi Katangale apanga Katangale ndathana apatsa ndalama za kampeni aja. Ndiye munthu sungalume chala chimene chimakudyetsa kamene sungalume nthambi imene wakhalirapo yayi. Ndikuona Katangale amakanika kuti athane naye. So ife tunena kuti first and foremost ndikunena kuti ndisakhale captured. That is why itapanga ife low cost campaign, low budget campaign. First ndinakatenga ndalama kwa anthu business. Takwisa ntchito ma resources athu. Ndi ndalama zimene asilikali ena opuma akufuna kwa bwino amene akuona kuti muli kuthekera maphunziro mvula akhoza kwa muli bwino Malawi amasonkha. Ife sinakatenga business unaliyesa. Asachi we are not captured. Ndipo aliyesa wakatangale tidzamanga. Ndito kunena kuti mavuto amene wawo akolezera chani? Mavuto amene tikhala kumana osweka utsogoleriwa akolezera achinyamata kusweka ntchito, umphawi paliponse, kukwera katundu kwa zinthu. Tikunena kuti utsogoleri opanda masomphenya, komanso kunena kuti Malawi wagawanika sali woyanjana, komanso tikunena kuti mibado imene kubwerayi ilibe chiyembekezo china chilichonse chifukwa tinayipanga burden ndi ngongole zimene zinatengedwa zomwe zinangobedwa. Ndiye tuna kuti mayankho ake ndi chani kuti tikuonze zimenezi. First tikamangonena mavuto osana mayankho ake. Mayankho tunena kuti tikazikitsa ife boma limene sitizisaononga ndalama pa zinthu zopanda pake, koma lizayika ndalama ku zinthu zopindulira ndi kuthandiza Malawi. Ndilizapanga zimenezi bwanji? Pochepetsa kabineti yathu. Tizakhala ndi kabineti yathu 10 okha basi. Kuti tichepetse allowance, masalaries, komanso mabenefit ena onse amene nduna zimapeza. Ife sitizakhaso ndi deputy minister yayi. Tizakhala nduna basi 10 basi opanda deputy ministers. Tizakhala ntchito imodzi ndi ma director ndi ma PS mboma mmene. Ndi kupanga zinthu zoona kuti dziko lipite patsogolo. Komanso tunena kuti nduna si wena upasidwa galimoto yodula kwambiri yayi. Ngati akufuna galimoto kwenda galimoto yodula agulire masalaries awo. Kapena kuti tapatse ngongole zimene abwenza. Tizachepetsa mafuta amene nduna zimalandira, mabenefit ena onse amene nduna zimalandira. Komanso expenditure ina iliyonse ya boma izi zafotokozeredwa kwa Malawi kuti tinatolera ndalama izi pa misonkho, tatolera ndalama izi kuma donations, tatolera ndalama izi kuma grants, ndipo tizigwiritsa ntchito motere kuti Amalawi azidziwa tikhale ndi transparency and accountability. Salalenso ya ine ngati nditakhala mtsogolo wa dziko lino ndizayidula. Ma-allowance iso a president tizadula. Budget ya ku State House tizadula. Ndi ndalama zimenezi zimene tipititse madera ena amene amafoka ngati ku zamaphunziro ndizachipatala. Zamaphunziro monga ndinakale kuti ana ma university akuvutika, akuzidyetsa okha, akugona malo osakhala bwino. Tikuti ana abwereranso kumakagona pa university paja. Tizitenga ana malinga ndi paid space, tionjezera ma hostels, ana azidya pa campus paja. Ndalama zipezeka tikadula salary ya president yo, tikadula masalary ya andunawo, tikadula ma benefits andunawo, tizipanga direct kumeneko. Ku health ndiye kuti tipanga promote kwambiri primary health imene yoteteza matenda kuti Malawi asadwale than kuchiza. Ndio tikateronso tikudula ndalama zina zimene zimapita ku health kuzipitisa ku chitukuko china cha misewu ndi za malonda. Komanso tunena kuti tizamanga factory yathu ya fertilizer kuti tichepetse kumaitana katundu ofunikira ngati fertilizer omwe kwa kunja amene apangisa kuti tizipangaso drain forex imene kuti futayi. Komanso tizasintha curriculum yathu kunkhani ya maphunziro, kubweretsa maphunziro amene awaunikira Malawi ma resources amene tili nawo ndi mmene angathe kugwirisira ntchito, komanso mavuto amene tili nawo ndi mmene angawathetsere, komanso maphunziro amene atha kumanga nzika zabwino zodalirika. Chifukwa dziko lotakhala lolemera ngati ndi nzika zosadalirika ndiye kuti chitukuko singapite patsogolo. Komanso tunena kuti kunkhani ya malimidwe tizapanga establish ma collective farms. Collective farms zotimanga establish motani. Minda yali mang'ono ija tizawo kuti ukhale munda umodzi umene wapanga register ngati company
ndiye tikaita na investor amene azabwera ndi farm equipment wene paja farm machinery ndikukaso nongera investor wene pajapo ndiye kuti alimi aja ndi investorso wa pa company manager awo koma iwo asonkha malo awo aja chifukwa asonkha malo awo aja tizalemba ntchito wene pajapo ngati malebala azilandira salary imene akadye kunyumba kwawo ndikuthandizika pakutha pachaka ifoliwo ndi shareholder azilandira ma dividends amene angakwanitse kuti amangire nyumba zamakono azipatsire madzi aukhondo kumidzi kwawo kuja imene tikuna kuti ndi chiyambi chosinthaso malo kumudzi kuti akhale otukuka. Ndiye tikunena kuti so tizapanga recover stolen money imene tikuna kuti pakati pano pa ndi 31 trillion imene atsogolera tichokera paka mzipanda kufika pacha kuira pakati pano atibera abisa kuma banki akunja tipanga recover information yake tili nayo kale. United Nations zinalembera kale, United Nations zinazona kuti izapanga act pokapoka itapanga boma litalembera komano pano tunena kuti boma silingalembere ifo boma lili mbavalo koma mukandipatsa ineyo vote ndikukhala kuti ndamene ndikutsogolera tikapanga recover 31 trillion imene ibweza ngongole zimene zasamwitsa Malawi tikabweza ngongole zimene Malawi watsamwidwa nazozi ndiye kuti makampani tizachipitsira misonkho tikachipitsa misonkho azachipitsa katundu wawo akachipitsa katundu Amalawi katundu makanika kugula ngati sugar cement mudzagula bwinobwino mosavutikira komanso makampaniwa apanga phindu lalikulu akapanga phindu lalikulu apanga create ma jobs apanganso katundu wa value kwambiri wa quality amene tingatogulitsa kumwe kwakunja ndikupeza forex imene ikuti vutayi. Ndiye tikunenaso kuona kuti tizapanga emphasize kwambiri human capital development kukonzanso munthu kuti akhale nzika yodalirika komanso tizapanga negotiate ndi maneighboring countries kunena kuti zitapanga trade ndi local currency. Anthu muna nkhumudzi madabona kuti tingakagulire Malawi kwacha ku Zambia, tingakagulire Malawi kwacha ku Tanzania, tingakagulire Malawi kwacha ku Mozambique. Izi ndizotheka chifukwa zinachitikapo kale kwina. Namibia ndi South Africa anapanga mgwirizano umenewu. Munthu wa Namibia athotenga Namibian dollar ndikugula South Africa. Munthu wa South Africa athotenga South African rand ndikugulira ku Namibia. So Reserve Bank ya Zambia ya Namibia ndi South Africa pali ubale umene amabwezerana ndalamazi. Ifenso tizapanga zomwezo m'maneighboring countries athu ngati short term yoti forex ibwere kuno. Medium term ndi tizakhazikitsana ma border markets. Amene zakhala border ya Malawi ndi Zambia, border ya Malawi ndi Mozambique, border ya Malawi ndi Tanzania. Kumene Amalawi muzatenga katundu amene ku Zambia amafuna kwambiri ndi kugulitsa amene pachapo. Anthu so ku Zambia azikatenga katundu amene yanole mangula kwambiri kugulitsa amene pachapo. Ndiye kuti tikugulitsana using local currency mosafuna so kutenga madola kapena mapaundi kuti tipite nawo ku maneighboring countries kumeneko. Nanga ine munthu apita ku Dar es Salaam ukatenga galimoto na kulo Japan, ukaita kupempha dola kuja ku banki yomwe tilibe ungopita ndi Malawi kwacha kumeneko. Ukagulitsa kumene kuja ndalama manager Reserve Bank ya Tanzania ilibwezera kuno Malawi. Ndizipetu kuti tikonza zimene zikuti vuto la forex lichepe mdziko muno. Komanso tanena kale kuna kuti corruption tizathetsa, ndale zosankhana mitundu tizathetsa, komanso tupanga emphasize kwambiri mindset change imene tafotokozera pakasintho ka curriculum ndi kumanganso nzika zatsopano. Komalizira kwenikweni Amalawi angapo akhala kuluza miyoyo yawo munjira zosaoneka bwino koma chilungamo sichinayende, mabanja awo sanalandire chilungamo china chiliyonse. Ife tikunena kuti imfa zonse zimene zinachitikako mdziko munomo zomwe sizinafotokozedwe bwino tizaziunikanso, anthu amene anakhudzidwa adzamangidwa. Palinso nkhani ya imfa ya ngozi ya Vice President athu Chilima. Ngozi imene ikanali ngozi yeniyeni kasinali ngozi yeniyeni komabe pali milandu imene anthu ena akuyenera kuti ayankhe imene pachizungu timati criminal negligence. Chifukwa makafukufuku onse amene achitika aja anaonetsa kuti ndege zimayenda zija inayendekera imene anakwerayo simayenera kuuluka. Anapanga authorize you, that means amene yoyo akuyenera kuyankha mlandu. Anapanga authorize bwanji ndege imene amadziwa kuti sili fit. Komanso tizaunikira kuti idalili ngozi ndipo ngati sinali ngozi amene anatengapo gawo ndi ndani, onsewo adzamangidwa. Kufika pamenepa ndingoti Amalawi zimene tinakukonzerani ndi zimenezi. Come pa 16 September 2025 kavotereni Phunziro Mvula chifukwa ndiye khayo amene abwerese kutsintha kwenikweni umene mwakhala mukufuna. Zomwe kwambiri. Zomwe kwambiri President chifukwa cha speech imene yafotokozedwa mchichewa ingakhalenso mchingerezi. Tsopano ndimafuna ndipereke mwayi kwa olemba nkhani kuti amene tili ndi mafunso afunse ndipo ayankhidwe ndi muzibwera mbali ya uku kuti tichite mwachangu. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Zikuoneka kuti mfundo zanu muli ndi ukadaulo pakayendetsedwe ka zinthu. Koma Amalawi afuna atamvesesa ku chinthu chimodzi kunena zoti nkhani yoyendetsa boma ndi system. Pozindikira zoti system imeneyi imapanga involve anthu ambiri
inuyo atakhala zoti akusankhani ngati mtsogoleri muzapanga implement bwanji mfundo zimene mwazifotokozazi komanso anzanu kunjakwa kuthamanga pa nkhani yokhuzana ndi kuopa anthu inuyo pa gawo ngati limene lili mwachitapo chani ziko kwambiri. Yeah, so dzina langa ndi Anthony Midwa Manda ndi mafunso angapo bwana president. Choyambirira mukakhala ku army kumene mwagwirako ntchito mumakamba kwambiri nkhani yokhudza discipline kapena kuti kufulumira pa ntchito. Funso likubwera kunena kuti ngakhale nthawi imeneyo muli so lecture, I know you've been a lecture before, imene manena kuti mwina mwana akamakhala ngati akulephera kukonzekera bwinobwino ndi kulepheranso mwina kuchita bwino pamayeso. Funso langa nali kunena kuti manifesto simunachedwe nawo chifukwa tukamba zoti no kampeni akhala kutsekedwa la mulungu lino simunachedwe nayo manifesto imeneyi komanso ngati manifesto mututsa panopa kunjaku mukamagulitsa mumalankhula chifukwa manifesto mukagulitsa panopa mwakambaponso zokhudza ndalama yokhudza 31 trillion kwacha mudzayipanga likava mwa mtundu wanji ndalama imeneyi. Chinanso mwina chakumapetopeto naneyo ndi mafunso atatu. Funso lina lomaliza nali kunena kuti mwakambapo zokhudza kampani ya fertilizer kunena kuti mudzapanga kampani ya fertilizer mdziko lina Malawi ndi njira zake zitizo zimene mwayika m'malo mwake. Ndikufunsa chonchi chifukwa cha mene economy yathu ya dziko la Malawi ikuyendera panopa. Amalawi sangaone ngati awa mwina ndi ma-promise ajamati political promises that just mere political promises mupanganji kuti mudzaonetsetse kuno ku Malawi kuli kampani yopanga fertilizer ngati mene mwafotokozera manifesto wanu president. Mina asanafunse ena president ambeke ayankha amene afunsidwa omwe. Mwafotokoza bwino una kuti boma ndi system. Ife tikuzindikira kuti boma ndi system ndikonera kuti tizasankha cream yoti tithandize kuyendetsa. Ndikulamba kesi tikuyima pa chipani china chilichonse ayi. Ndikuyima ngati independent kuti ndikukuza kugwira ntchito ndi wina aliyense posayang'anira chipani chake koma ngati ali ndikuthekera kuthandiza dziko la Malawi. Komanso alipo anthu ena ake ali kunja nda Malawi ali kunja ali ndikuthekera tidzapempha adzabwere ku Malawi kuno atithandize tigwire ntchito. Mmene tikunena chonchimo siuti tutazoona kuti ndikuti anthu kugwira ntchito mboma onse tikuachotsayi sauchotsedwa ndi anthu omwe kugwira ntchito koma kuti ndimakonda kunena kuna kuti ndimakonda ene kuyang'ana kuti talephera pati ndeti konze pati public service ija tayiwunikira kuti imalephera pati kugwiritsa ntchito anthu omwe ali public service omwewa tingakonze pati ndeti zayang'ana kwambiri zimenezo ndikukonza ndithu kuna kuti tithe kulamulira bwinobwino komanso tibweretse system yatsopano. So mmene tikunenera mbona kuti tikugwira ntchito ndi wina aliyense koma amene ali ndikuthekera posang'anira chipani kapena mtundu. So munafotokoza mwafusaponso kunena kuti manifesto imeneyi mukuyipanga launch lero anthu mauza chani. Ife tutakhala tikufotokoza mosiyanasiyana zimene tinafotokoza papazi sizachilendo takhala tikufotokoza kwina kulikonseko kumene timayenda komanso tikakhala ndi ma-interviews ndi atolankhani osiyanasiyana timafotokoza zinthu zake zomwezi. Chimene tapanga lerolo ndikungophera mkota kuziyika pamodzi kuti Amalawi onse dziko lonse azimve pakamodzi. Sinangakwina timayenda madera osiyanasiyana ndeti makhala tukanena kumeneko. So iyi ndi program inoti ili live Malawi yonse kutani ikumva ndeti naona ndichofunikira kwambiri kuna kuti tizinene zimene zizi pamodzi Amalawi onse akumva kusiyana ndi mmene timanenera kumaloko osiyanasiyana. So tizinza chilendo yayi takhala tikunena zimenezi. Komanso mwafotokozapo kuna kuti munafunsapo nkhani ya discipline. Yes, dziko la Malawi latukuka pa chitukuko koma ngati lilibe discipline ndilo corruption sangathe. Corruption apitirirabe. Ndalama za Malawi zipitirirabe kubedwa. Ndalama za Malawi zipitirirabe kubedwa ndiye kuti sitingaphule kanthu. So tikuyenera kuti tipangenso mmene ndikuna kuti makamaka tikonzenso nzika za Malawi zikhale zotsata malamulo zomvera ndi za discipline. Tikupangira kuti chuma chotapezacho athe kuchiyang'anira bwino. Mwafusapo ndithu nkhani yona kuti federal ntchito muzapanga likava bwanji. Ndafotokozapo kale komanso ndakati kufotokoza kuna kuti United Nations ili ndi charter imene dziko limatha kuyilembera kuti ithandize kupanga follow up ndalama zimene zili za anthu a dziko limenelo zimene zikuganiziridwa kuti zinapita kumwepo kumeneko posatsata ndondomeko zoyenera. United Nations imatha kubweza ndalama zimene zija. Chisanzo china chitikapo ndithu ku Nigeria
sanabacha atamwalira president anabwera anapanga recover ndalama zimenezo. It's unfortunate ku Nigeria ufuna mnana kaniyo ika system zinali zitabwerera zinabedwaso ngomwereraso kunja kuja. So ife kuno kuti kuti tukika system ena kuti ndalama zote tikazipanga recover zigwire ntchito mdziko la Malawi no lisabedweso yayi. Ndimene kuti kuti number 1 tikapanga recover ndalama zichazo choyambira cheni tibweze ngongole zimene zasamwitsa Malawi. Tikabweza ngongole zimene zichazo ndi kuti tikutsala ndi surplus ya 10 trillion. Surplus ya 10 trillion ndimene tiyambire kumanga factory ya fertilizer imene ikhala pansi pa boma. Mwina sina fotokoze popo ino mwaja mwamande kumbutsa. Mfundo ina imene ife tikutsata ku social revolution imene tikutsata ngati PHUNZIRO MVULA ndi ya controlled trade. Ife tikuzathetsa free trade. Tuzabweretsa controlled trade. As such, makampani ena adzakhala pansi pa boma la Malawi. Makamaka pa gestation period. Tameta hii pange establish company ja ili pansi pa boma la Malawi. Gestation period ikangodutsa tizayamba mogulitsa no mashare kwa nzika za Malawi. Osati ma foreigners koma kwa nzika za Malawi. Ndiye kuti zakhala kuti partially ili pansi pa private sector, partially ili pansi pa boma la Malawi. Kuti tikwanitse kwambiri masomphenya athu a controlled trade. Sikufuna kuti chuma tingochisiya m'manja mwa anthu a business. Monga mukumva anthu akwana mizira kuti amakateos pamene aboma omwewo ndamene akuipitsa system iyi kumakatenga sugar chomwika pambali pena pake anthu ake nditunazo mwezi zopanga zimenezo nkumana mizira kuti amakateos akusowesa sugar, amakateos akusowesa fertilizer, amakateos akusowesa ndalama yakunja ali anthu omwewo amboma omwewo. So tikunena kuti company ikati mwepanga establish kwa anthu amene madziwa za company imakhala ndi gestation period imene imakhala kuti nthawi mbiri ikupanga pale mna pa break even si kupanga ma profit. Nthawi imene jayo idzakhala pansi pa boma la Malawi. Ikazanguti iya chomwe gestation period kuja yampanga ma profits tizambo kulitsa ma share kwa anthu kuti company ja ikhale under boma komanso under private sector. So tikunena kuti company ya fertilizer ndalama zake zizapezeka kale ndipo tikupanga recover zimene anaba atsogoleri athu ambuyowa tikazipanga recover tikalenda United Nations. United Nations inavomereza kuti itithandiza koma ndikhaleka president. Ndemo ngandipatsa vote yanu ndikakumbutsa United Nations kuti sodofuna jandatenga ndimafuna mutithandize kubwezeretsa ndalama zija ndiye azibwezeretsa ndalama zimenezi akazibwezeretsa timakutumangira company ya fertilizer tibweza ngongole tikabweza ngongole ndiye kuti makampani mungandanena kale muja ndiye kuti tisachepesa corporate tax tikachepesa corporate tax azatsitsa katundu akatsitsa katundu amala mzambo kula katundu panteko otsika katundu okwera mtengo ife kamene tizatsitsa njira yake ndimene yoyo zomwambe. Zomwe kwambiri dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndimafuna tidziwa tatsatira bwino komanso amayi kunja kwatsatira bwino zimene fundo zabwino zimene mwazifotokoza. Komano mwina mwakhazika kwambiri ku nkhani yokhuza chuma mbali ngati ya amayi kapena achikulire anthu aulumali. Tilekeze kuti pasitsini pano amalawi akukhulupirirani boma lanu lizachita zotani kuti anthu amenewa azakhala kuti nawonso mwina akulandira zipatso zabwino kuchokera ku boma lanu. Funso lachiwiri, izi ndi zisankho umene uli mpikisano pamakhawa wina komanso mwina ena kuti sizinayende monga amene amaganizira zitakhala kuti zatero mwafotokozapo kuti pali zipani zimene mwazifotokoza ngati MCP komanso ADPP pali zinthu zimene mwazinena ndi mwina zitakhala kuti zatero kuti pa 16 pano mwina mmodzi mwa zipani zimenezi mwina ndi zimene zatheka kuti amalawi awasankha. Inuyo muzakhala okonzeka motani kuti mwina ndikugwira nawo ntchito atati azakupezani mugwira nawo ntchito muzakhala okonzeka motani? Zomwambira. Ena a president, dzina langa ndi Blessings Malunda kuchokera ku wireless ya Mzati. Ndifuna ndingopanga extend funso limene anafunsa Robert kunena kuti munafotokozapo nena kuti pali chipani china chimene chinakupezani kuti mugwire nacho ntchito ndipo inu munakana. Mwina potengera ndi mmene ena akuyendera ndi kampeni mmene numwayendera muli ndi chikhulupiriro chotani kuti mukhoza kupambana chisankho chimenechi potengeranso ni ndondomeko ya 50+1? Zikomo kwambiri. Ndasangalala kuna kuti funso layamba la mwana kuti tukamba kwambiri nkhani ya chuma.
chilichonse nchotheka mdziko ngati chuma chikuyenda bwino. Sitingafotokoze china chilichonse mwa tsatane koma nkhani yaikulu ndiyo kuti tingokonza chuma. Tikakonza chuma chija ndiye kuti chuma chamba kuyenda bwino, ndiye kuna kuti mabenefits amene angathopita kwa ana, kwa azimayi, kwa anthu okalamba ndi alumali apezeka. Koma ngati sitikakonze chuma ndiye kuti otata alonjeza anthu amene ajawo zilizo sizingatheke. So anthu asadandaule, tini mapulogalamu ambiri amene tikuyang'ana za ana. Monga tanena kale una kuti tikupanga sojene, tikusinthaso curriculum tikuyisintha chifukwa kuti tipange build mwana wabwino. Komanso pali issue ina imene makonda kufotokoza imene imativuta dziko la Malawi nonso imene yapangitsa kuti tikaso dziko losauka ndikukanika kulera mwana bwino. Ana athu ambiri anakula onyenchera. Mwana okula monyenchera brain yake sipanga develop bwino, amakhala ndi nzeru zocheperapo, sangathandize pa chiloko cha dziko. So ife tunena kuti palibe mwana amene anda ulamuliro wa phunziro mvula adzakhala onyenchera. Tizayesesa kuti tikakonza chuma ana adye mokwanira. Komanso ndikupanga age ya Malawi tiyambe kubereka ana amene tingakwanitse kuwasamala ndi kuwaphunzitsa bwino posadalira kupempha kwa anthu ena. So mwakambapo sozonera kuti mwina kapena kuti tana kuti mwina zisankho zachitika zimenezi wopambana wapezeka ino simunapambane chingachitika ndi chani. Ife tisavomereza zotsatira za zisankho for ife ndipandokonda mtendere. Koma ndinene momveka bwino kunena kuti tikupanga age aliyense amene atengapo gawo pa zisankhozi kuti aonesese kuti zisankhozi ndi za free and fair. Only if it is free and fair ife tisavomereza zotsatira. Koma ngati zisankho takhala kuti mwina zasokoneza zinaende bwino papindika pena pake sitingavomereze tizene kuti pakonzi popindikapo. Komanso mwanena kuna kuti anthu anakupezani kuti mugwirana nawo mwakana 50+1 mwina ena ayende inu simunaende. Ineyo ndimakhulupirira kwambiri philosophy ya Jesus Christ. Philosophy ya Jesus Christ ndiyophweka kwambiri. Imanena kuti ali ndi makutu amve, ali ndi maso aone. Osamva Satani asamve, osaona Satani asaone. Ife Malawi talankhula. Mmene tikulankhula pakali pano pamu tikulankhula pa live television yoti Malawi yonse ikumva. Zimene tanena alisa watani wamva. Kwina umene tayenda koso Malawi atani amva. Zili kwa ino Malawi kusankha pakati pa ndima ndi kuwala. Ife tikukuunikirani. Zili pa inu kufuna bukalo mu slaughterhouse moja kumene muli DPP ndi MCP kuti kakupeni kapena kusankha tsogolo lowala labwino limene lisinthe Malawi. Zikomo kwambiri. Sindikudziwa ngati sopalena amene ali ndi funso kapena mafunso kumene. Chabwino atithokoze kwambiri chifukwa cha mafunso amene atolankhani athu mafunsa komanso mayankho. Pamene panso ndi pamtsiriziro pa msonkhano umene watolankhani umene udakonzedwa ndi president amene wa Phunziro Mvula. Kufikira palibe mphaso amene adatsekula ndi pemphero kuti azatitsekere. Kwinako tipange interview ya 1-on-1. So tipemphere. Ambuye wathu, Mulungu wathu, mu dzina la Yesu Khristu, zikomo chifukwa choti poyamba paja titakufunsani kuti mukhale ndi ife. Mulungu mwakhala nafe, taona zonse zikuyenda monga mwa chifuniro chanu Ambuye wathu. Ndipo pamenenso tamaliza tikufunsani kuti Ambuye Mulungu mutitsogolere kuti izi zikadziwike kwa Malawi ndipo dziko lathu likapite patsogolo mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Pemphero tulimenero kumaliza mkumano wa atolankhani umene anali nawo makamaka tu amene wanda independent candidate a Phunziro Mvula. Payankhulidwa zambiri paenepa ndikukhulupirira kuti munalipombo kutsatira ndithu mwachete kufikira nthawi ina tikubwezereni ku nyumba yolutsira mawu ku China Lekona mu mzinda wa Blantyre.